So, liebe Zocker und YouTuber, da sind wir wieder in The Witcher 3. Ja, wir haben in den letzten Folgen für den Runenschmied gequestet, wir haben für den Kräuterkundemeister gequestet und wir haben Shani flachgelegt und dabei habe ich irgendwie meine alte Frisur verloren. Genau genommen hat der Volodymyr, also der Geist, dem wir die Sause beschwert haben, uns eine andere Frisur verpasst. Und das können wir nicht, wie abgeschlossen, das können wir nicht so lassen. Da gehen wir zum Friseur. Wo ist denn der? Hier. So. Und holen uns mal unsere alte Frisur wieder. Ja. Need a trim. Think you can manage? So, ich wollte ja eigentlich offene Haare tragen. Ich hätte gerne eine neue Frisur. Und zwar, was hätte ich denn gern? Lose hinterm Kopf? Nein, lang und offen hätte ich eigentlich gerne, oder? Offen, nicht zu lang, Seiten rasiert? Nee. Nein, hier, sowas will ich. Zeig mal. Schnippelt die Schere. Na bitte, ich würde mal sagen, das sieht doch eher nach uns aus. So, und den Bart getrimmt. Was kann man denn da machen hier? Glatt rasiert? Nein. Vollbart getrimmt? Nein. Buschiger Spitzbart? Sympathische Koteletten? Schnurr oder Oberlippenbart? Nein, da lassen wir hier einfach den wilden Bart wuchern, so wie er ist. Ich habe es mir überlegt. So, ich würde mal sagen so, das sieht ja eher nach einem Geralt aus, nicht hier so gepflegt. Was soll denn das? Jeder weiß, dass die Dame von Welt lieber mit so einem ungepflegten Wischmopp hier in die Federn steigt, als mit einem ordentlich frisierten. So, zeig ich mal? Ja, viel besser. So, was haben wir jetzt zu tun? Jetzt würde ich mal sagen, nachdem wir so viel gesidequestet haben, machen wir jetzt weiter mit dem DLC-Hauptquest. Und zwar müssen wir ja immer noch die 3 Gefallen für die, für den Gunther Odim erledigen, beziehungsweise für den Olgierd. Und der nächste Gefallen lautet ein Haus besorgen. Und da sollen wir zu einem Auktionshaus gehen. Das machen wir, aber erstmal gucke ich, wo wir da überhaupt hin müssen. Wo zeigt denn der Quest da oben? Da ist er. Okay, wir müssen nach Ochsenfurt. Das heißt, wir nehmen uns hier einfach mal den nächsten Wegpunkt, welches der da, glaube ich, wäre. So, komm. Auf nach Ochsenfurt. Ich muss jetzt irgendwann nach rechts, ne? Ja, einfach mal nach rechts. Geht das hier durch? Ja, hier geht's durch, komm. So, achso, mein finanzieller Status, wo wir gerade dabei sind. Nee, das war falsch. Mein finanzieller Status ist wieder ganz okay. Ich habe wieder ein paar Sachen verkauft offline, ein paar Münzen eingetauscht. Ich schleppe immer noch diese potthässliche blaue Rüstung mit mir rum, die ist ein bisschen besser. Aber hat noch keine Insignien und das Schwert, das bräuchte noch einen Sockel und ein Runenwort. Aber das machen wir später. Oh, wir haben ja jetzt die neue Kartesche, glaube ich, ne? Moment. Wir waren ja nicht umsonst bei dem Kräuterkundemeister. Wir waren da ja nicht umsonst und müssten jetzt die überragende Kartesche, ja, überlegene Kartesche. Rein damit, die muss ja jetzt richtig reinzimmern. Ich glaube, das ist unsere einzige... Oder haben wir noch was Überlegenes? Ne, haben wir, glaube ich, nicht. Dann nehmen wir einfach noch den Teufelsbovist hier. Komm, zack. So. Ja, so machen wir das. Und das Schild ist auch gut. So, halt, da war der Wegweiser. Geralt, hör auf. Dieser Spring ins Feld. So, ja, dahin, ne? Ja. Ich musste übrigens meine Schwerter nochmal nachschärfen. Eigentlich haben die ja dieses Runenwort, dass sie diese Schärfung nicht verlieren. Aber das ist schon wieder weg. Es sieht aus, als wäre das schon wieder weg. Der Buff ist schon wieder hinfort. Finde ich komisch. Vielleicht ist er noch da. Also eigentlich wird der Buff ja oben links angezeigt. Ich gehe mir nochmal ganz kurz das Schwert schärfen. Klingt irgendwie komisch. Ich mach's trotzdem mal. Hier? Nee. Wo kann man das machen? Ich glaube hier oben drin. Ich glaube
hier, hier oder auch nicht hier. Keine Ahnung, wo man das angeblich machen kann. Egal, lassen wir es einfach. Ich hoffe, es ist noch... Oh, was passiert jetzt? This the Bersodi Brothers auction house? Seems it. Private Kleiner, you're on duty. Need I remind you? Fraternizing with civilians is not allowed. Purpose of your visit? Dir den Arsch aufzureißen? Nein, aber was soll denn das hier? Ich will mit dem Eigentümer schon redanische Soldaten bewachen, ein Auktionshaus. Ja, das ist in der Tat... Naja, vielleicht versteigern die was Wertvolles. Just curious. Redanian army regulars, right? Lance Corporal Václav reporting. And this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Careful you don't piss yourself out of excitement. You say something, soldier. Not a thing. Shouldn't you be somewhere? There's a war on, you know. We was transferred here. All official. Written order 76CWX. Mission, guard the auction house. Priority, high. Top, in fact. Borsodi fella knows his way about the court. Helps the high rankings sell their war booty. Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. Also, er haut den die ganze Zeit zusammen, dass er nicht mit mir fraternisieren soll und mir Sachen verraten soll. Er selber aber verrät mir sogar die Versionsnummer des Befehls und was er genau machen soll. Der ist ein bisschen schizo hier. Hier, ich will mit dem Eigentümer sprechen. Any of the owners home? Meaning the one and sole owner, the esteemed host Bersodi? Aye, he is. Need to talk to him. Order 76CWX Ja. is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. Kann ich den nicht einfach mal den Boppes aufreißen? Ja, wäre doch total klug, wenn ihr eine Ausnahme macht. Ich bin der Stinkstiefel. Ich werde die nicht bezahlen. Das könnt ihr knicken. Make an exception. That's the smart thing to do. Threats don't scare me. I've sworn to serve Redania till death do us part, and I'll keep my oath with a song on my lips. Bitte nicht singen. Careful, bugger means it. Gode, Mater, Redania, pruli fecunda Au! nobili. Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. Vimy Vivaldi, the banker from... Actually, where are you from? Matters little, mate. Gold knows no boundaries. What's all the fash, Corporal Václav? Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and I've... But I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. Hast du gehört, Václav? My orders... Fuck your orders. Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. Now, stand to attention and shut your giggy. Der Vivaldi hat sie alle im Griff. Oh, the lads will be rolling back at the barracks. Sut it! Now march! Round you go! 1, 2, 1, 2! Aber bitte nicht nochmal singen. Das war so schön. Appreciate the help. 'Twas nought. Always had a mind to seeing to old pals and clients. Business with you's a pure pleasure, Vimy. The dear departed wifey claimed the same. Ah! Folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. Ich kann aber nicht mitbieten. Ich habe gerade mal 2000. Dafür kriege ich kein Haus, glaube ich. What did folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables. Rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitists at the Maribor School. Van de Nieuw, Longendijk. Well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap them in paper and lock them in the vault. Why in the world do... What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments, didn't I? Der ist merkwürdig, der Zwerg. Egal.
could have sworn the Borsodi's auction house was in Novigrad. It was, but they moved it. You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. 0%. Huh. Pretty much unbeatable. Aye, and I've nae seen a purer example of the benevolent state. Okay, also wir müssen mit dem Horst reden. Actually, I'm really just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Because? An awful hermit, that one. Not a wee bit like his da, my little keep his soul. But Horst would like to show his heed during the auction. I'll introduce you then. Be mighty indebted to you. Think nothing of it. Only if I collect on loans and promissory notes. All right, up we go. Okay, na dann mal hinter ihm her hier. Was rennst du denn um die Latrine hier rum? You Vitrine. thought of buying real estate? Could get you attractive terms on a mortgage. No such thing as attractive loan terms, Vimy. What about in Kaveri Mark? Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. Vacuous conversation, food portions fit for a mouse, drinks that taste like piss. Ah, it won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. Old hen there is Countess Mignol. Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing quite. Ah, there's Yaromir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, ready to chat someone up? It's not fitting for us to stand here like knobs. Nee, eigentlich will ich mit Geim reden. Oh, Ich will wieder smell it, Geralt. That's the center coin. Wonach riecht's hier? Triff Vivaldis Freunde, aber ich soll mit ihnen reden. Okay, fangen wir mit der Dame hier an. Greetings to the Honourable Countess. Madam, allow me to introduce my dear friend, Geralt of Rivia. Witcher of the School of the Wolf. Forgive me, but have we had the pleasure? No, but your guild is unmistakable. Your medallion. Take note, Geralt. Countess Mignol is an eminent collector of Vitaminaica. Vitamin... What now? All manner of objects related to the witcherly profession. Swords, gear, medallions. Dafür müsste ich aber erstmal sterben, ne? Dass du meine Sachen kriegst. Woher das Interesse an den Hexergegenständen? Warum ist da ein Säckchen daneben? Mind if I ask how the Countess became interested in us, humble monster slayers? I've some pleasant associations, dating from my oh-so-distant youth. Didn't you say such things, Countess? You look right fetching to me. That's very kind, Master Vivaldi. But apart from my Vitaminaica, I also own a number of mirrors. Your most prized piece, what would it be? An armor element, an antique, School of the Wolf, from 1234. Classic. Is it up for sale? I fear not. It's a memento, one of great sentimental value. But perhaps the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Or acquire. Perhaps she could trade. I'd charge 5%. A modest transaction fee. Du willst 5% dafür, dass ich der Frau was abkaufe. Du bist ja ein Optimist. Na doch, zeig mal, was er hat. Also, Vimy, never seen anyone so good at laying their mitts on coin that clinked within earshot. But what the hell? See if we can't make a deal. so. Ach, okay, guck mal hier. Guck mal, was haben wir denn da? Vipernrüstung, was kostet denn der ganze Spaß? 58. Ach, guck mal, das ist total billig. Komm, die können wir alle kaufen, oder? Warum ist das so teuer? Überliegener tanzender Stern. Das wäre noch eine interessante Sache. Komm, das nehmen wir mal alles mit, ganz ehrlich. Ich weiß, ich brauche eigentlich Geld für den Runenschmied, aber... Was ist das? Überliegener goldener Pirol nehmen wir auch mit. Ja, komm, nehmen wir mit. So.
Okay, da haben wir jetzt ordentlich Zeug eingesammelt. Sehr schön, sehr schön. Does the Countess have her eye on anything particular today? No, but Horst Borsodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like. A walking enigma. On another topic, Master Geralt, I was wondering if you'd be willing to help a lady in need. Depends on the nature of the need. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Perhaps you, with your cat eyes? Na klar. Ich finde die sympathisch. Das ist okay, das machen wir. Not a problem. I'll go right away. I shall be much obliged. See you in a minute, Vimy. Okay. Da haben wir was zu essen. Das ist unten, oder? In der Nähe? Ist es in der Nähe? Ach, guck mal, da liegt's ja schon. Some spilled wine. Nothing else. Oder auch nicht. There's no earring out here, is there? None. Maybe the Countess would care to explain what this is about, all jokes aside. Forgive me. God, this is so embarrassing. Do you know Vesemir? He was a tinge shorter than you, wore a mustache. Do I know him? Man taught me everything I know. What? How is he, if you don't mind my asking? Ich fürchte, der ist tot. Don't mind at all. But before I answer, I also wouldn't mind knowing how you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. But I suppose I owe you an explanation. It was the winter of 1234. A beast prowled the streets of Oxenford. A Fleder, I believe. A contract was issued, a notice posted, and a witcher appeared. Vesemir, of the School of the Wolf. He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met. Something sparked. I wrote him a message, asked my governess to deliver it. He visited, under the cover of night, night after night. On one such occasion, my father heard something. Vesemir had to flee. So quickly, he left behind his gambeson. Ah, the first piece. The start of your collection. Yes, but also the end of our love. Father had an arrest warrant issued, then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a sizable fortune. And thus, I have lived on memories. Was für eine rührende Geschichte. Und Vesemir, du alter Haudegen. Du tu nicht gut. Tja, wir wissen ja, dass Hexer die ein oder andere Dame beglücken. Okay, und das ist offenbar eine alte Freundin von Vesemir. Na gut, sagen wir ihr die Wahrheit. Was anderes können wir eh nicht machen. Afraid I have bad news. Oh? Please tell me, did he at least die like a witcher? No. He died like a hero. There is that. I thank you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind and leave me to my thoughts. Hat einen irgendwie berührt, die Geschichte, oder? Ich weiß auch nicht, warum. Hat einen irgendwie berührt. Hoppala. Geralt rollt sich erstmal ab. So, wir wollen die anderen auch noch aufsuchen. Wen hier? Ich glaube ihn hier, ne? War er das? Halbert! It's been years. Allow me to introduce you.
Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. Oh, lass mich in Ruhe. Was willst denn du von mir? Außerdem weiß ich gar nicht, was ich für ein Kartenset habe. Nee. Monster. So. Frankly, I usually play my monsters. A witcher who plays monsters? Interesting. You ought to know, Hilbert. Geralt here's a positively superb Bin player. ich nicht? Superb. Nein. We got a minute before the auction starts, so... Nudge, nudge, wink, wink. Maybe around? Nix da. Will jetzt kein Gewinn spielen. Sorry. Another time, maybe. It is what it is. I'm off for a nosh. By the by, watch those little black balls. Strange, them. Ah, to span the caviar of the Kaviri sturgeon. They're casting pearls before swine. Come, Geralt, let's have a blether with another. Ja, ich bin kein großer Gewinnspieler. Das habt ihr ja gesehen auf der Hochzeit. Und, nein. Nein, wollen wir nicht. Warum ist denn hier... Ach nee, da hinten besäuft sich die Gräfin. Alles klar. So, dann müssen wir noch zum letzten. Ach hier, der Kunstliebhaber. Yaramir, might we trouble ye a wee spell? Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia, Witcher. I thought you might have a blether with us. About the paintings on the block today. Ah, sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend. True. Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about you, Witcher? Do you know anything about paintings? Kein Stück. Das wäre die freundliche Art. Ich guck mal, worauf er hinaus will. Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. Oh, ein Quiz, ein Quiz. Das geht doch Do you schief. know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe? Yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece. I shan't pretend it's otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem, so do tell which of these is the handiwork of Edward van der Nobe, the master from Maribor. Also sind wir mal ehrlich, da kann ich ehrlich gesagt nur raten. Hat der Kleine das irgendwann erwähnt? Ich glaube nicht. Das Kaufmannsbroté, das wäre natürlich... Ja, komm, wir nehmen die Schlachtszene, gefällt mir eher am besten. So. The battle piece, if I'm not mistaken. You err deeply. I bid you adieu. Okay, gab's da What irgendwie... a jackass. Ah, fuck him. Typical aristocrat. I've grown accustomed. Gab's da irgendwie eine Möglichkeit, das richtig zu... Esteemed ladies, honorable gentlemen, the auction will begin shortly. Take your places, please. Ah, long last. Und Come with me to the fort. wo Won't see much gehe ich else. da hin? Ach, da. Ich bin da. Und nun? Ich biete für das Haus. Ich biete für das Haus. Muss ich allerdings noch einen Kredit aufnehmen, glaube ich. Vinny, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Horst Bosodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to beg? Nein.
Ich habe gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht, was ich habe. Ja genau, leih mir mal ein paar Hunderter. If you think you can spot me a couple hundred. Of course, pal, and at a very favourable rate of interest. Just 1 crown on 10 when you pay me back. Here, ought to do you for a bit of daffodil. Happy hunting to you. 10%? Wucher. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A rumor one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? Nee. Going once? Twice? Going thrice? The Honourable Yaramir enters a bid of 300. Any advance on 3? 300 going. Countess Mignol at 350. Going once? Twice? Lot number 1, the mysterious brass figurine, sold to Countess Mignol. Prost. Proceeding now to lot number 2. A canvas by the young Novigrad artist Van Rohe, Starry Night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at 20 crowns. Ladies and gentlemen, 20 crowns. It's practically naught. Komm, das nehmen wir mal. Vielleicht ist ja was wert. Yes, the gentleman with the cat eyes. At 20. Do I hear 30? 20 going once? Going twice? Going thrice? Sold! Van Rohe's Starry Night over the Pontar to the gentleman with the cat eyes. So, ich habe ein Gemälde gekauft. Lot number 3, ladies and gentlemen. A true rarity, scarce as hen's teeth. Spectacles. A frame of gold. Mountain crystal lenses polished by the tiny, dexterous hands of the gnome masters. Once the property of the famed hired assassin known as the Professor. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Yaramir Ivanovich Zaitsev. Going once? Twice? 350 für eine Brille? Nee. Brilliant! With the gentleman with the white hair now at 350. Hallo? I didn't. 350 Hab ich once, nicht. 350 twice, and 400 now with Countess Mignol. Any advance on that? Going once, twice, thrice, and sold! The Professor's spectacles go to the Countess. Oh, the excitement. With the 3 lots behind us, we'll go to an intermission. Amenities abound, please partake. We'll resume shortly. Ich hab... Das war der blöde Zwerg, der hat mich angeschubst. Jetzt ist die Contest sauer auf mich, weil sie so viel belechen musste. Och, Geralt, look! Horst Masudi! Come on before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. Schmeißt er den Apfel in die Gegend. Wunderbar. Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Geralt of Rivia, who comes uninvited. Genau, welch Fehltritt. But you've gained by my presence. Dropped a hefty pile of crowns here. I'm not like Vivaldi. Profit alone only goes so far for me. I seek more. The auction house is primarily a meeting place for the local elite. I needn't tell you, an itinerant mutant doesn't quite fit in. got the distinct impression the two of you started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? Mit dir den Boden aufwischen, wenn du weiter so Sprüche klopfst? Ich lass den Spruch mal raus. Ich will jetzt zu dem Haus. Right. Let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house.
Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? Sagen wir ihm die Wahrheit? Das könnte nach hinten losgehen. Na komm. From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? It does. Guards, Mist. escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Camelfart. Honestly, he asked a question. It were a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. Was? Und da macht Geralt mit? Na, okay, das ging ja mal nach hinten los. Your swords, Master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shite out of the honorable. Ja, aber auch nur in deinem Traum, mein Gathering Freund. place for the elite, truly. Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. Au! Au, au! Au, au! Au, ich kann meine Hexe... Aua! Lauf, lauf, au, 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 au! Was ist denn los? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Daneben! Komm, nochmal! Au! 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 Ah, haben sie mich umgehauen. Verdammt nochmal. Ich muss sagen, die haben mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ehrlich, wirklich. Just need you to sign here. Fuck you. Depositor refused to confirm receipt. Signed, Sergeant Figner. Verdammt. A pleasant day to you. Ah! Das hat aber an der Ehre gekratzt gerade. Das hat aber an der Ehre gekratzt.